Sorry, I got disconnected. So okay, so we have here the introduction of the plastic analysis. So we have discussed about the elastic analysis first, and now we will see the about the plastic analysis. So here, so if you see, the plastic analysis is a method. Plastic analysis is a method through which the actual failure load of the structure is calculated, and as we'll seen, this failure load can be significantly greater than the elastic load capacity. So what is plastic analysis? So in the plastic analysis or plastic method, we are calculating the failure load. It means at the collapse point or at the time of the collapse, how much load was occur, that we will calculate by using this plastic analysis. And with this load we can calculate the whatever moment generated in the particular beam or column. So this is nothing but the plastic analysis. Okay, so now so this is the behavior stress strain curve of the steel. So now you can better understood by using this curve. See, this is the stress and this is the your strain. So now if you see here, this straight line indicates the what? Here this is the elastic zone. After the yield point, whatever curve is there, this is the your plastic zone and this is the your elastic zone. It means this is up to the straight line indicating the your obey Hooke's law. So what saying Hooke's law? Hooke's law is saying your stress is directly proportional to strain. It means if we remove the load in this particular region, then your member will regain its original shape and size. That is the elastic zone. Now we have to learn in this particular chapter about plastic zone. तो झोन कोणता? मग एकदा इल्ड पॉइंट पासून पुढे ज्यावेळी तुमचा लोड वाढत जातो, या ठिकाणी Fy इज इक्वल टू 250 आहे आणि या ठिकाणी Fu इज इक्वल टू 410 आहे. So after this Fy is 250, whatever stresses are generated, 300, 350, 400, 410, that stresses are under the plastic zone, and when the your member is comes in this particular zone, एकदा तुमचा मेंबर 250 क्रॉस करून या झोन मध्ये आला की तो परत त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनला जात नाही आणि मग तो झोन म्हणजे तुमचा प्लास्टिक झोन. मग त्या प्लास्टिक झोन मध्ये त्या पॉइंटला स्ट्रेस किती जनरेट झाली or that time how much load is there, that we are calculating in this particular zone. Got it? So from this point the plastic zone is started, and before this your elastic zone is there. So elastic zone means Fy is equal to 250 and plastic zone means after 250 whatever stresses are increasing, that comes under the plastic zone. So this we can learn from this particular graph. So here one sentence is, this property is a material is a ductility. So whatever this curve is generating, this is the property of ductility. It means your member is elongating. Your member is elongating. This is the property of ductility, and steel is a very high ductile material. बरोबर है कि नहीं? If we compare steel and concrete, concrete is ductile or steel is ductile? Steel. Concrete is a very weak in tension. म्हणजे कॉन्क्रीट कसलाही झिरो पासून 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वेअर सुद्धा कॉन्क्रीट हे टेन्साइल फोर्स घेत नाही. सो द कॉन्क्रीट इज अ वीक इन टेन्शन. इट मीन्स झिरो डक्टिलिटी फॉर कॉन्क्रीट.
ताणलं तर लगेच क्रॅक जाऊन तुटणार कॉन्क्रीट. बट स्टील इज अ हाय डक्टाइल मेटल, सो वी कॅन शो इन दिस पर्टिक्युलर फॉर्म. ज्यावेळी स्टील लोडिंग कंडिशन मध्ये असतं त्यावेळी असं बिहेवियर त्याच्यामध्ये येतं. सो दॅट बिहेवियर वी हॅव शोन हिअर. ओके, दिस इज द मटेरियल बिहेवियर. So you got elastic zone and plastic zone. So after yield point, whatever stresses and the behavior we are showing, this behavior is the plastic behavior. And in this behavior, we have to calculate the loads and moments. Then again, the behaviors are here: elastoplastic behavior, rigid plastic behavior, elastoplastic with linear hardening behavior, and rigid plastic and linear hardening. These are the behavior they have shown. So this behavior is a elastic plastic. So this inclined line indicating what? You have calculated the shear force and bending moment. Okay, so can you tell me the behavior of shear force is inclined? It means what? When parabolic is behavior there. So with this, these figures are here. एक बीम आहे, असं बिहेवियर आहे, परत असं बिहेवियर आहे. परत आणखी असं बिहेवियर आहे. सो दिस इज द शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. So what is indication of this inclined line? What is the indication of this curve? UDL. UDL, uniformly distributed load, is there at that time. This is there. So straight line indicate what? Simply supported. Simply supported is there, but from this point to this point, straight line is there. Point load is acting. Point load is active. So then this condition when happen? ही वरची दाखवली. So see, this inclined line is indicating your member is in the elastic limit. When plastic, आपण प्लास्टिक वर्ड कधी वापरतो? Who will tell me? प्लास्टिकचं मराठी meaning in Marathi, who will tell me? Plastic failure, it means what? इलास्टिक म्हणजेच काय सांगू शकतो आपण? तन्यता, बरोबर आहे की नाही? मराठीमध्ये इलास्टिकला आपण काय म्हणू? तन्यता, म्हणजे ताणला जातो. तसं प्लास्टिक फेल्युअर म्हणजे काय असेल? थोडक्यात ब्रिटल, थोडक्यात एकदम कट होणार, बरोबर की नाही? प्लास्टिक फेल्युअर मीन्स व्हॉट? काय होणार? एकदा त्या झोन मध्ये तुमचा सेक्शन गेला की तो कधी फेल होईल एकदम कट होऊन ते आपण सांगू शकणार नाही. ब्रिटल फेल्युअर वी कॅन से. इलास्टिक म्हणजे तन्यता, elongation. So similarly plastic. So here this in vertical line indicating elastic and this horizontal line indicating the plastic. So all the time this horizontal line is a plastic. So here only plastic behavior is there. Rigid plastic म्हणजे तो एकदम तुटणार. So similarly in third case again elastoplastic. So elasticity is there and with linear hardening. It means ज्यावेळी मेंबर तुमचा प्लास्टिक झोन मध्ये असतो त्यावेळी सुद्धा तो लोड कॅरी करत असतो. दॅट टाइम इज अ लिनियर हार्डनिंग, म्हणजे स्ट्रेस घेतच असतो तो प्लास्टिक मध्ये असताना सुद्धा. आणि हे आपण अगोदर वर्किंग स्ट्रेस मेथड मध्ये कन्सिडर करत नव्हतो दिस कंडिशन. सो आवर सेक्शन्स वॉज अनइकॉनॉमिकल, म्हणजे ते खूप खर्चिक सेक्शन असायचे त्यावेळेचे, इकॉनॉमिकल नव्हते. So this condition we have added from 2007 elastoplastic. आता जो आपण अनालिसिस करतो
करतोय, डिझाईन करतोय, ही कंडिशन लक्षात घेऊन करतोय. इलास्टोप्लास्टिक विथ लिनियर हार्डिंग म्हणजेच काय, म्हणजेच ह्याचं मिनिंग काय, तर एक मेंबर आहे, बीम असेल, कॉलम असेल, त्याच्यावरती लोड येतोय, लोड इलास्टिक लिमिट पर्यंत आला, म्हणजे Fy इज इक्वल टू 250 घेतला, त्याच्यानंतर स्ट्रेस जनरेट होत गेली, वाढत गेली स्ट्रेस, 300 आली, 360 गेली, मीन्स व्हॉट, पण मेंबर फेल झाला नव्हता. इट मीन्स इलास्टिक क्रॉस करून प्लास्टिक मध्ये गेली आणि प्लास्टिक मध्ये सुद्धा तो मेंबर लोड घेतच होता. इट मीन्स we have combined elastic and plastic in one. आपण एकत्र केलं ते आणि हा लिमिट स्टेट ऑफ डिझाईन ही डेव्हलप झाली आणि तो IS कोड डेव्हलप झाला की त्याच्यामध्ये प्लास्टिक कंडिशन मध्ये मेंबर गेल्यानंतरही लोड आणि स्ट्रेस घ्या. सो दॅट इज दी इलास्टोप्लास्टिक कंडिशन. अँड रिजिड प्लास्टिक, rigid plastic, if rigid plastic means what, if we apply tensile force on concrete, rigid plastic कटकन तुटून जाणार. आणखी कोणती प्रॉपर्टी, स्टील सोडून आणखी कोणतं मटेरियल आहे असं, कॉपर वगैरे, की जे एकदम कट होतं लगेच. सो दीज आर दी सच प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इलास्टोप्लास्टिक प्रॉपर्टी, rigid plastic property, elastoplastic with linear hardening, and this property we are using for our steel sections. Third property. Okay, so now, so again same plastic zone, elastic zone we have shown here. That is again ideal elastic curve here shown. So this is the elastic zone. So again internet connection has disturbed. Okay, so now this is the again elastic zone and plastic zone. In this ideal elastoplastic curve is there. This is the ideal elastoplastic curve, and this curve we are using for the analyzing the steel structure now by using the limit state method. म्हणजे इलास्टिक बिहेवियर पण कन्सिडर केलं आपण, प्लास्टिक बिहेवियर पण कन्सिडर केलं आणि आपण नवीन फॉर्म्युले तयार केले की ज्याच्यामध्ये प्लास्टिक कंडिशन झोन मध्ये गेल्यानंतरही आपला मेंबर लोड घेतो आणि मग तो लोड कन्सिडर करून आपण FU चं प्रोव्हिजन केलं की आतापर्यंत आपण फक्त FY यूज करत होतो आणि मग FU. आता आहे की नाही आपला FU प्रत्येक फॉर्म्युल्यात दिसतो ना की तुम्हाला, व्हॉट एव्हर फॉर्म्युला वी हॅव सीन, FU ची व्हॅल्यू दिसते की नाही, FU कुठे फॉर्म्युल्यामध्ये येतो की नाही? आर यू लिसनिंग? Yes, sir. हा, आणि मग तो कुठं असतो FU? इथं अल्टिमेट लोड 410 आणि FY इथं आहे 250. So this load we are considering. So our structure is now economical. So that this analysis we have to find. Okay, so we will. Okay, this is the again stress strain curve. Okay, so one more difference we have to you can see here, elastic, plastic. See, this is the one of the body. See, first elastic, one of the body. This is the CG of your body. So CG from top, this white is nothing but what, and white YB is nothing but what?
centroidal distance from top. Yt is the centroidal distance from top and Yb is the centroidal distance from bottom. Got it? So this is the your, and this is the your what? Elastic neutral axis. Elastic neutral axis. So in this case, this is the compressive force and this is the tensile force. ज्यावेळी एखादी बॉडी ज्यावेळी लोडिंग मध्ये असते त्यावेळी बॉडीच्या कोणता तरी एक पार्ट कॉम्प्रेशन मध्ये जातो, एक पार्ट टेन्शन मध्ये येतो. सो हियर टॉप part is in compression and bottom part is in tension. Always bottom part is in tension and top part. जर तुम्ही ट्रस एक्झाम्पल घेतलं, this is the truss. So on the truss the load is coming like this. So this is a compression member and this is the tension member. So हा टेन्शन मेंबर आहे का, बॉटमचा मेंबर आहे, ह्याच्यावरती टेन्साइल लोड येतो. दिस इज द टाय मेंबर आणि हा आहे तुमचा कॉम्प्रेशन मेंबर, ह्याच्यामध्ये कॉम्प्रेशन लोड येतो. म्हणजे टॉपला कॉम्प्रेशन आणि बॉटमला टेन्शन येतो. सो इन दिस वे if we compare this compressive force is equal to tensile force, at that time in the elastic movement is equal to sigma y into I by y. म्हणजेच my is equal to elastic movement is equal to elastic stress into or elastic section modulus. ZE is the elastic section modulus. Similarly we go to the plastic. म्हणजे या आपण काय कॅल्क्युलेट करतो, इलास्टिक मुवमेंट कॅल्क्युलेट करतो. दिस इज द my is the elastic movement. So movement is equal to m is equal to काय, what is m is equal to बेंडिंग स्ट्रेसेस चॅप्टर पाहिला की नाही. m by I is equal to what is this, that equation m by I is equal to sigma by y, correct? असंच आहे का? Yes, sir. So am is equal to what, sigma upon y in sigma in y upon I. म्हणजेच हे आहे का, हे आहे का इक्वेशन? हेच इक्वेशन मी इथं लिहिलं, इथलं m by I is equal to sigma y, m is equal to sigma into I by y, correct? जे इथं लिहिलंय. So I by y is equal to m is equal to sigma into I by y. So this I by y is a Z section modulus. So my is equal to sigma y into I by y means this is a ZE, elastic. Now similar ZE elastic, here ZP is a plastic. Elastic movement kadli. Similarly now we can go to the plastic. This is again one body. Okay, so this is the again so now here this is your elastic neutral axis for in the elastic body, but here this is the plastic neutral axis. See, please concentrate, plastic neutral axis. So this is shifted downward. या बॉडीच्या लाइन पेक्षा हा खाली शिफ्ट झाला. See why? Again you can see this is the compression, this is the tension. So now this is the your CG and that is the plastic neutral axis. This is CG. So whatever area above the this area, whatever area above the neutral axis and whatever area below the neutral axis, the CG of this is the CG of area above the neutral axis, this is the CG of area below the neutral axis. म्हणजे एक पहिला मेन CG बॉडीचा झाला, त्याच्यावरचा जो एरिया होता त्या एरियाचा परत हा CG झाला. This is the CG, this is the second CG of bottom area. आणि मग सेंट्रॉइडल पासून हे y1 आणि हे y2 असे दोन परत सेंट्रॉइडल
डिस्टन्स आपण कॅल्क्युलेट केले इन दी प्लास्टिक अनालिसिस. वाय? बिकॉज when your member is in the elastic zone, after removing load, that member is obey Hooke's law. It means come regain its original shape and size. But एकदा तुमचा मेंबर ज्यावेळी प्लास्टिक झोन मध्ये जातो त्यावेळी तो त्या शेप मध्ये येत नाही, त्यामुळे तुमच्या बॉडीचा शेप काय झालेला असतो? चेंज झालेला असणार आहे. मग एकदा बॉडीचा शेप चेंज झाला की तुमचा न्यूट्रल ऍक्सिस त्याच ठिकाणी राहील का? परत नाही राहणार. That shifted downward side. So that is the very important point here. When your member under the plastic zone go under the plastic zone, then your neutral axis is shifted downward. Why? Because that member do not come regain its original shape. त्याच्या ओरिजिनल शेप आणि साइज मध्ये तो परत येत नाही. म्हणजे जे काय बिहेवियर तयार झाले, इलॉंगेशन झाला असेल किंवा मेंबर बल्ज झाला असेल, तीच पोझिशन राहते त्याची. इट मीन्स देअर न्यूट्रल ऍक्सिस इज शिफ्टेड. सो तो डाऊनवर्ड साईडला, म्हणून हा न्यूट्रल ऍक्सिस हा डाऊनवर्ड साईडला. मग वरच्या एरियाचा शेप वेगळा असेल आणि खालच्या एरियाचा शेप वेगळा असेल की नाही? मग त्या केसमध्ये कोण सांगेल? हा शेप आहे, ज्यावेळी लोड दिला इलास्टिक लिमिट मध्ये आहे, लोड काढून घेतल्यावर हा असा बॉडी राहणार की नाही? प्लीज स्पीक विथ मी. दिस इज वन बॉडी. Yes, sir. वी अप्लाय दी लोड. जर आपण या बॉडीवरती लोड अप्लाय केला अप टू इलास्टिक पॉइंट, इफ वी अप्लाय दी लोड आणि परत लोड काढून घेतला, अशी बॉडी राहते की नाही? मग Yes, sir. त्याचा Yes, sir. ऍक्सिस चेंज व्हायची काय कंडिशन येऊ शकते का? नाही होणार. पण आफ्टर द इलास्टिक लिमिट, ज्यावेळी तुमचा मेंबर प्लास्टिक झोन मध्ये जातो, म्हणजेच FY ची व्हॅल्यू 250 क्रॉस करून ज्यावेळी मेंबर पुढे जाणार, त्यावेळी काय होणार आहे? तो प्लास्टिक झोन मध्ये जाणार. आणि एकदा प्लास्टिक मध्ये झोन मध्ये गेला की त्या बॉडीचा शेप चेंज होणार की नाही? मग बरोबर की नाही? हो सर, होणार. गेला की बॉडीचा शेप चेंज होणार. मग तो परत जर लोड काढून घेतला तर ओरिजिनल शेप मध्ये येणार नाही. म्हणजेच न्यूट्रल ऍक्सिसच्या वरच्या पार्टचा एरिया चेंज होणार आणि खालच्या पार्टचा एरिया चेंज होणार. मग ज्यावेळी आपण C इज इक्वल टू T ज्यावेळी कन्सिडर करतो इन दी प्लास्टिक झोन, ऍट दॅट टाइम देर आर 2 CG, दोन अजून CG वाढणार. इथला एक CG वाढतो आणि इथला एक CG वाढतोय. कारण का या एरियाचा मुवमेंट ऑफ इनर्शिया वेगळा असणार आहे, या एरियाचा मुवमेंट ऑफ इनर्शिया वेगळा असणार आहे. इथं काय घेतला आपण? बॉडीचा एकच मुवमेंट ऑफ इनर्शिया घेतला. बट इन द प्लास्टिक रिजन द मुवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबोव न्यूट्रल ऍक्सिस अँड बॉडी बिलो न्यूट्रल ऍक्सिस इज अ डिफरंट. न्यूट्रल ऍक्सिसच्या वरच्या एरियाचा मुवमेंट ऑफ इनर्शिया वेगळा राहील, खालच्या एरियाचा मुवमेंट ऑफ इनर्शिया वेगळा असेल. त्याच्यामुळं AC and AT, AC is the area under compression, AT is the area under tension, आणि त्याचे CG घेऊन हा फॉर्म्युला डिवाइड झाला तुमचा. दॅट इज दी ZP इज दी प्लास्टिक सेक्शन मॉड्युलस आणि ZE इज दी इलास्टिक सेक्शन मॉड्युलस. म्हणजे I आणि Y, I/Y हा जो फॉर्म्युला आहे, हा वरच्या एरियाचा चेंज वेगळा आणि खालच्या एरियाचा वेगळा होतो. सो the formula is a different, and in this way we can calculate the plastic movement and here elastic movement. So in this way we can calculate the plastic movement. Got it everyone? This is the difference of elastic and plastic. Okay, so again some for the various sections they have given such, so we will see that part on our pad. Okay, writing pad I will write now henceforth. Okay, I will close now this.
and I will share whiteboard. So unit 5, plastic analysis for beams and portal prints. Okay, so we have covered the basic difference between elastic analysis, plastic analysis, and with the example of one body, plastic, elastic, one body is there, the elastic condition is there, one body is there, plastic condition is there, and the movement how generated that we can see. Okay, so now that formula we will see here first, whatever plastic moment and elastic moment. So first point I will write here, elastic movement and plastic movement. So write down this. So here first, elastic movement. Elastic movement. So elastic movement is my is equal to sigma y into I by y. So sigma y into this I by y is nothing but Z, that is ZE, elastic section modulus. So where my is equal to yield moment or elastic moment, then Fy is equal to Fy or sigma by or Fy is equal to extreme fiber stress, that is Fy, and last is the ZE. ZE is the elastic section modulus. So this is related to elastic movement, but our target in this particular chapter is to find plastic movement. So write down this. Okay, over. Have you written this? Yes, sir. Okay, so next we have to see the plastic movement now. This movement we have to calculate in each problem, henceforth. Plastic movement. So plastic movement is nothing but MP and elastic movement is nothing but My. So plastic movement is equal to, again, sigma y or Fy is equal to that is area in compression into Y1 plus area in tension into Y2. So it means what? If this is the body and this is the your plastic neutral axis, this is the your Y1 distance, this is the Y2 distance, this is CG1, this is CG2, and this is your CG. So the area above neutral axis is in compression, and here this is tension. So AC is the area above neutral axis, AT is the area below neutral axis, Y1 is the central distance of this above area, Y2 is the central distance below area, and from this is nothing but your ZP.
This is nothing but ZP. So sigma y into ZP. So where MP is equal to plastic moment. Sigma y, or if y is equal to extreme fiber distance or extreme fiber stresses, and then ZP is equal to, it is the plastic section modulus. Plastic section modulus. So in this way, we can calculate the plastic moment. So this is the plastic moment and elastic moment. Okay. Okay. So now we will see the next point. सर सिग्मा वाय इंटू झेडपी एकदा सांगा कसं आलं ते. See, m by I is equal to sigma by y. This is our basic equation that you got. हे कुठून आपण सेकंड इयर मधून बेसिक इक्वेशन आपल्याला समजले की नाही. द मोमेंट sir. m by I is equal to sigma by y. Okay. So m we are calculating. So m is equal to sigma into I by y. So this I by y is changing here. हे दोन्ही सेमच आहेत बघा. इलास्टिक मध्ये पण हे दोन्ही सेम आहेत आणि प्लास्टिक मध्ये पण हे दोन्ही सेमच आहेत की नाही. m आणि sigma. If you see the formula, the only changes is ZE and ZP. ZE is the elastic section modulus, that is I by y, and ZP is this AC into Y1 plus AT into Y2. So I is the moment of inertia of this body, and Y is the centroidal distance of this body. This is the I by Y. Getting? But as I told you, प्लास्टिक सेक्शन मध्ये ज्यावेळी प्लास्टिक झोन मध्ये ज्यावेळी तुमचा मेंबर जातो त्यावेळी काय होतं, मी काय सांगितलं, द एरिया अबव न्यूट्रल ऍक्सिस इज हे सेम नाहीत. सी इज इक्वल टू टी सेम होत नाहीत, बिकॉज द एरिया अबव न्यूट्रल ऍक्सिस इट विल चेंज अँड एरिया बिलो न्यूट्रल ऍक्सिस विल बी चेंज. दोन्ही एरिया सेम राहणार नाहीत. सो द सीजी ऑफ अबव एरिया इज डिफरंट अँड सीजी ऑफ बिलो एरिया इट विल बी डिफरंट. म्हणजे दोन्ही सीजी वेगवेगळे असणार आहेत. सेंट्रल डिस्टन्स दॅट इज y1 आणि y2. इथं फक्त I बाय y केलं. इथं आता काय y1 आणि y2 हा एरिया चेंज झाला, हा एरिया चेंज झाला. त्यामुळे y1 आणि y2 दीज आर दी टू सेंट्रल डिस्टन्स वी गॉट. सो AC is the, what is AC? Area above this neutral axis. Got it? And AT is what? एरिया बिलो न्यूट्रल Neutral ऍक्सिस. axis. Y1 is what? Centroidal distance of this above area, and y2 is what? Centroidal distance of below area from neutral axis. So this is the ZP. Here. ओके सर, ते मला डिवायडेड केल्यासारखं वाटलं तुम्ही वरती म्हणून विचार. Divide नाही. That is not. Hmm. This is the ZP. Okay, Sigma sir. y into ZP. हे ZP आहे आणि तिकडे ZP म्हणजे तुमचं I बाय y होतं. सो I म्हणजेच काय? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो कशावरून काढतोय तर एरियावरून काढतो. आणि y इज द सेंट्रोइडल डिस्टन्स. y तर आहेच या ठिकाणी. सो दिस इज दी AC into Y1 plus AT into Y2. This is the ZP value, and this ZP value is the plastic section modulus. Okay, if we will see 1-2 example, you will again better understood how this we will calculate. Okay. Okay. So this is plastic and
elastic moment. So now next point is a plastic hinges. Plastic hinges. What is plastic hinge? So what is hinge or hinge support? The meaning of hinge means what? Or hinge support means what? As we have discussed in last lecture about translation and rotation. Where rotation occur? Where rotation occur? The hinge support, at hinge support. See, now plastic hinge means what? This is your beam. This is your loading point P. Okay, so this is horizontal beam. This is the vertical load. If this load is acting on this beam, it means this is your deflection. Okay, if we apply more load, then again your beam will deflect. If we apply again more load, then again deflection will be there. If we apply again more load, such deflection will be occur. Again if we apply, काय होतं हो या ठिकाणी? हा जो पॉइंट आहे तुमचा ऍट द सेंटर डिफ्लेक्शन पॉइंट, हा पॉइंट वीक होत जाणार की नाही जितकं तुम्ही असं जास्त जास्त लोड या ठिकाणी पॉइंट वर देत झालं तर? आर यू गेटिंग? सो धिस पॉइंट, फायनली धिस पॉइंट, at this point hinge will form. Hinge will form means what? Hinge will form means what? hinge आहे म्हणजे काय होतं म्हटलं मी तुम्हाला? रोटेशन अलाउड. रोटेशन म्हणजे काय? दिस इज अवर एल्बो. तुमचा कोपर हाताचा आहे. काय होतं? रोटेट होते की नाही? सो इट मीन्स व्हॉट? Okay, so what is hinge will form means what? त्या ठिकाणी रोटेशन अलाउड होते. म्हणजेच अशी एक कंडिशन येते की तुमचा ही बीम हॉरिझॉन्टल बीम होता, हा हॉरिझॉन्टल बीम होता, तो या लोड मुळे काय झाला? दोन सेगमेंट मुळे, सेगमेंट 1 and segment 2, this beam form in two segment and at the center hinge form. So formation of hinge, it means what? या ठिकाणी तुमचा सेक्शन काय झाला? जसा आपला कोपर आहे हाताचा तसा झाला. येते का लक्षात मी काय सांगतोय? येते का लक्षात? At this point load, hinge form due to this load, point load. It means जसं आपल्या हाताचा कोपर आहे, पुढचा हात कोपरापासून पुढचा पार्ट आणि कोपरापासून पाठीमागचा पार्ट ज्या पद्धतीने तुमचा हलवू शकतो आपला कोपरातून, such condition occurs here. Whatever example I have given, this example you are getting here, whatever I have shown. येते का लक्षात? ही कंडिशन म्हणजे बघा, हा एक हातात
कोपरापासून पाठीमागचा आणि पुढचा भाग आहे असं कन्सिडर करा. हे दोन पार्ट, सेगमेंट 1 आणि 2 म्हणजे. आणि या ठिकाणी मग रोटेशन होते की नाही आपल्या हाताचं पूर्णपणे. येते का लक्षात? Yes, sir. मग कशामुळे झालं तर या लोडमुळे झालं. आलं लक्षात? ड्यू टू दिस लोड. So that is the formation of hinge and that hinge is the. आता एकदा ही हिंज फॉर्म झाल्यावर परत तुमचा मेंबर स्ट्रेट होईल का हो? एकदा मेंबर वीक झाला या ठिकाणी तुमचा सेक्शन, परत तो असा स्ट्रेट होईल का? नाही. म्हणजे नाही. तो प्लास्टिक झोन मध्ये गेला, तो स्ट्रेट होणारच नाही परत. स्टीलचं सेक्शन आहे, एकदा त्या ठिकाणी त्याला हिंज फॉर्म झाल्यावर तो परत होणार नाही. सो दॅट इज दी प्लास्टिक हिंज. प्लास्टिक हिंज, प्लास्टिक झोन मध्ये गेल्यानंतर जी काही सिच्युएशन झाली दॅट इज दी प्लास्टिक हिंज. So such hinges are formed when your member goes from elastic zone to the plastic zone. एकदा इलास्टिक झोन मध्ये प्लास्टिक झोन मध्ये गेल्यानंतर अशा प्रकारच्या हिंजेस सपोर्टला, पॉइंट लोडला तयार होतात. Are you getting? आणि हे ह्या ठिकाणी, याच ठिकाणी तुमची मुवमेंट एमपी प्लास्टिक मुवमेंट जनरेट होते. याच ठिकाणी काय जनरेट होते? प्लास्टिक मुवमेंट. जिथं जिथं तुमचे असे सपोर्ट आहेत, इन दिस सिच्युएशन द प्लास्टिक मुवमेंट इज जनरेटेड. गॉट इट? सो this is nothing but plastic hinges. So what is plastic hinges? So plastic hinge, write down, plastic hinge can be defined as yield zone due to flexure in a structural member. Flexure in the structural member in which infinite rotation occurs. Infinite rotation occurs at a constant restraining moment. At a constant restraining moment, that is MP. म्हणजे या ठिकाणी रोटेशन, इफ हिंज सपोर्ट इज देअर इट मीन्स रोटेशन झालं की नाही या ठिकाणी चालू. कसाही तुमचा हे दोन सेगमेंट कसेही कुठेही फिरणार की नाही रोटेशन म्हणल्यानंतर. येते की लक्षात? रोटेशन Yes, sir. हिंज सपोर्ट झाला म्हणजे रोटेशन अलाउड आले, and rotation, infinite rotations are occurs in this case, and your hinge will form, that is the plastic hinge. Okay, so we will take 5 minutes break, and then we will start. You can also take 5-minute break. I will continue this lecture. You can take 5-minute break. Okay, so I will mute myself and
Okay, are you there? Who will respond me? Are you there? Yes, sir. Okay. Actually, today is a holiday for you, but I have engaged lecture. So, okay, I have some other work also. So you can continue your holiday. So we will stop here today, and we will continue with the next point of this particular unit. And so today we will stop here. So wait, I will take attendance and we will close lecture here. Okay. So I will close now. Okay.